No, this is Hai Pante, just for your update, security already back to the US, and now the machine sustain meditation center in Busan. oh, very nice. Yeah. That's a great news. Yeah, and then he's okay now, and then he's in the the street and then cannot see. Actually, I can say I can say that he cannot, but Không, nghe nhưng mà nghe bằng cái Sri Lanka. You can roll this. You can. All right. okay, so let's pay respect to the triple jam. Vì mình đánh lễ Nhớ the good husband. Good. Good. Good.
So, very good morning to everyone. Nice to see you all. So, after 2 months, we 3 months. 3 months. Oh yes, 3 months. In January, yeah, January 11th. Time flies very fast. Yeah, April, yeah, January 11th. and April, really. Yeah, yeah. April is 3.5. Oh yes. So Yeah, after January 11. 11. Yes, January 11. Yeah, January 11th. You will not to Yeah, I was going to Sri Lanka on. So the dates were like squeezed on February. March I was not here. So Oh, I think I know why. February I was in Vietnam. Oh. And then March you were in China. so that's why. Somehow we meet on April. Okay. So after both the New Year, so we had the Lunar New Year and I had Solar New Year. So and after everything, we meet again. So uh, then today too, as usual, we are going to this precious noble Dhamma of the Buddha, right? Whenever we dedicate time for the Dhamma, we should consider it as a lucky time for all of us, right? Because it's always a blessing for our not only for our this life, for many other lives to come. All the other activities that we take part in, they are temporary. When that activity is done, that's it. It's gone, right? But when you dedicate time for the Dhamma and when you practice Dharma, it is an investment that you do for your not only this life, but also for all the sansaric life. I really appreciate your presence here. Dạ, và xin chào buổi sáng tất cả chúng ta đây. Đã sau hơn 3 tháng rưỡi khi chúng ta mới gặp nhau từ thiên nhiên và cùng và bởi vì sư bận cũng con cũng và sư nói sư của mình cũng có cái Tết của mình và sư cũng có cái Tết của người Sri Lanka. Và bây giờ cũng như thường lệ thì chúng ta gặp nhau ở đây để lắng nghe giáo pháp cao thượng và cái cuốn sư dạy chúng ta. Và cái thời gian mà mình dành cho lớp pháp đó là thời gian trân quý và rất hạnh phúc của chúng ta, bởi vì mình có thể dùng thời gian cho việc khác thì mình chỉ có lợi lạc trong lúc đó, nhưng mà mình dùng thời gian cho lớp pháp chẳng những có sự lợi lạc trong kiếp này mình được biết trong dòng luân hồi của chúng ta thì sao. Cho nên là chúng ta cố gắng lắng nghe tất cả pháp và sự rất là vui vì chúng ta có mặt ở đây. Right. Then starting today's session, as usual, we are going to observe the cycle. Whenever, I don't know whether you do that, when we wake up in the morning, usually, it is good if we can observe the 5%, right? In Sri Lanka, all the family members, so they wake up early in the morning around like 5, and before they go to work and go to school and to do everything, so what they do is around 6 o'clock, all of them offer some flowers to the Buddha from their yard, and then they observe 5%. So that's how they begin the day. Then what is the I mean idea? So why we observe the 5%? So constant. We can do it for once, and so then finish it. But why do we observe it the constant? So time to time. There is purpose. So knowingly or unknowingly,
to be my break. So any of those precepts, right? Whenever so whenever so those precepts are one precept is gone, then your 5 precepts are polluted. Then what you do is, so you renew them, right? You renew, you rebound, and that's the purpose of serving the 5 precepts again and again. When you live your life with sila, morality, it gives you enormous amount of positivity. Dạ bây giờ chúng ta thọ 5 giới và xin nói là truyền thống ở bên Tích Lan á, là người ta dậy sớm trước 5 giờ và trước khi đi làm hoặc là đi học thì giờ 6 giờ sáng người ta bắt đầu người ta dâng hoa đến cho Đức Phật, từ hoa từ những sao vườn của người ta, và sau đó người ta thọ 5 giới. Và sư hỏi chúng ta là vì sao chúng ta cần phải thọ 5 giới mà lặp đi lặp lại, không phải mình chỉ cần thọ một lần hay sao? Thì cái nguyên nhân mà mình phải thọ giới lặp đi lặp lại hàng ngày đó vì lý do là vì đôi khi mình biết hoặc là mình không biết nhưng mà mình đã làm đứt giới của mình, một trong 5 giới bị đứt chẳng hạn, thì chúng ta cần phải làm mới lại giới của mình, cũng như là mình nguyện giữ lại các giới mà mình đã phạm, biết hoặc không biết mà mình đã làm đứt nó. Thì khi chúng ta giữ giới là chúng ta có rất nhiều phước báo. Starting the session, then let's get ready to observe the 5 precepts. Everyone, please calmly recite 3 times Namo Tatte to observe the 5 precepts. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thọ 5 giới, ta tụng với nhau Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Please repeat after me. Buddhang Saranang Gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Buddhang Saranang Gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Dhammang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Sanghang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi. Tatiyampi. Buddhang Saranang Gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi. Tatiyampi. Dhammang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi. Tatiyampi. Sanghang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Panatipata. Panatipata. Veramani. Veramani. Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang samadhiyami. Adinnadanam. Adinnadanam. Veramani. Veramani.
Sikkhapanang samadhiyami. Kamitu Micchācara Vedamati Sikkhapanang samadhiyami. Suramidaya Majjapama Dakkhana Vedamati Sikkhapanang samadhiyami. Imani panchasilani samadhiyami. Silena sunghe tinyanti Silena moge sangmena Silena nimmutinyanti Tasma silang visodayeti. Right. Dear Dhamma friends, on this beautiful morning, Sunday morning, as I mentioned, we are getting ready to practice Dharma and share some Dhamma. Practice and share some Dhamma. Sharing Dhamma is very important. And even though we can share so many things, among all kinds of sharing, the Buddha says, sharing the Dharma is the great. Sabba Dhanam, Dhamma Dhanam, Jinan. Among all kinds of givings, giving the Dharma is the best. And among all kinds of taste, there are so many things that we taste. Right? We taste vegetables, we taste fruits, we taste various kinds of things, right? And then people argue, this taste is better than the other taste, right? So, for an example, if you make pho, so one person likes it spicy, some person likes it to be sour. They argue. So sour is the best, spicy is the best. But those are just the material taste. The real taste, the best taste in the world is Dharma. If you have that taste to know the Dharma, taste of the Dharma, then you know the best taste in the world. And there are so many addictions in the world. Good addictions, bad addictions. So like that, addictions in the world. Among all kinds of addictions, addiction to the Dharma. Dhamma rating, sabba rating, jina. So then, if you have an addiction to Dharma, you know the taste of Dharma, you like to listen to Dharma, then you are very lucky. Dạ, và xin nói chúng ta thực tập giáo pháp và chúng ta chia sẻ giáo pháp. Rất quan trọng khi chúng ta chia sẻ giáo pháp, bởi vì giáo pháp, khi chúng ta chia sẻ giáo pháp là chúng ta chia sẻ cái điều cao thượng nhất. Và khi chúng ta cho giáo pháp, cho đi thì cũng là cái cho cao thượng nhất. Trên đời này, sự chia sẻ và sự cho giáo pháp là điều cao thượng nhất trong tất cả sự chia sẻ và sự cho tha. Và cái hương vị của giáo pháp, chúng ta trên đời này chúng ta nếm được các loại vị, chẳng hạn như chúng ta ăn rau củ quả hoặc là trái cây, chúng ta nếm chúng thì đôi khi người ta cãi nhau về những cái vị đó, như là mình nói phở, có người thích cái vị cay của phở, có người thích cái vị hơi chua, vân vân, và họ cãi nhau vì những cái vị đó. Giáo pháp, khi chúng ta được nếm được cái hương vị của giáo pháp
là cái vị đẹp nhất, ngon nhất trên đời này. Khi chúng ta biết giáo pháp mà chúng ta nếm được vị của giáo pháp thì đó là cái vị ngon nhất trên thế gian này. Và trong tất cả các sự nghiện nghiện là nghiện giáo pháp, học hỏi giáo pháp, nghiện giáo pháp là cái nghiện tốt đẹp nhất. Và khi chúng ta biết được giáo pháp là chúng ta là người lucky, có nghĩa là cái người may mắn nhất. Then we are going to listen to Dharma. Getting ready. First, before we share the Dharma, I want to invite all the divine beings and pay respect to Buddha. And then after that, listen to the topic for today and begin. Everyone, please calmly concentrate. Và đây là cái phần thỉnh chi thiên và chúng ta sẽ lắng tâm nhân sinh. Ravana Nyang Mani No Anda Gachang Duni Vena Jandang Mang Muni Rajate Sunang No Gagamukhanang Dhammadhavanengalo Vayang Padanta Dhammadhavanengalo Vayang Padanta Sandhammadhavanengalo Ayang Badanta Namo Tasse Bhagavano Arahano Samma Sambuddhassa. Namo Tasse Bhagavano Arahano Samma Sambuddhassa. Namo Tasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nang ni manina nang bingami dvayang karaniyang ngariyo dhammi magata hariyo madunni bhavoti. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear dumb friends, we were discussing about the 38 blessings that Buddha taught in Mahamangala Sutta, one by one. One by one. We have already discussed about 29 and we completed them. And we are continuing to discuss about the final 30th one, so which is about Dhamma discussion. Buddha says, so discussing the Dhamma on time. Discussing the Dhamma on time. Then we talked about, we began talking about the difference between argument and the discussion. We learned how the argument, what kind of consequences that we have to face. So if we go into arguments, and what are the benefits of having a discussion? We learned. Then after that, we learned what are things that we should not discuss. And we learned about 32 kinds of topics that it is not good to discuss. If we discuss about those things, so it creates
So it creates craving inside us. It arouses craving inside us. It arouses anger inside us. It arouses various such kind of negativities within. Therefore, so we learn the 32 topics that we should not discuss. Can you remember them? I mean, at least one or two. Not to talk about Politics, politics means yes. So what kind of politics? Not about kings, ministers, etc. Right? And then what else? Religion. Then we are only discussing about religion. Right? So how does it? So, uh, The thing, the love, the drink, the it's cheating. You display it on the screen. yeah. All right. So what else? that, war, Wars. economy, Mm. Economy. All right. Oh no. No. Right. Then we learned about those 32 talks that we should not discuss too much, right? So we need to know the limits when you talk about those. And then also we learned about the 10 good topics too, right? Right, 10 suitable talks for a wise person to talk. We learned about them. Can you see the, No, actually, too small? I think so there is a phone message. There's a phone message coming. Okay, now we can see, right? Yeah. So yes, then after that we learn about the 10 suitable talks also. Right? What are the good topics to talk? Right? Sayali, one of those topics. all about the Dhamma. Yeah, so it's all about Dhamma. Right. So fewness of wishes means simplicity. Right? Simplicity. Talks about having a simple life. Yeah, simple life. Right? So fewness of wishes means simple life. Simple life is very important. If you have so many wishes, right? So including let's say you have a wish even to go to the moon and go to the Mars, you will die without fulfilling your wish, right? Therefore, we should have few wishes which can be realistic, which can become real. Okay, which can become real, and uh, then talks on contentment, being happy with what you have, right? That's also a very important topic to talk. Then talks about seclusion for monks and nuns. Talks about on aloofness from society. That's also for monks and nuns, right? Energetic, right? Being energetic, you talk to be energetic, right? Being energetic, developing energy within, developing effort within, you talk the value of developing effort.
So, and then after that, value of practicing moral quality, value of practicing concentration, value of developing wisdom, right? So value of attaining enlightenment, and then value of having the vision of enlightenment, right? So, those are the 10 good topics that we discussed, which are discussed as which are good to talk. Dạ được không? Dịch từ từ rồi. Lần rồi mình gặp nhau ở tháng gì thì đã giảng xong cái pháp thứ 29 trong 30 tháng để giúp cho chúng ta có được hạnh phúc chân thật. Thì trong cái bài pháp đó là sư có dạy cho chúng ta đó là sự phân biệt giữa khi chúng ta cãi nhau với lại chúng ta bàn luận. Thì sư có dạy cho chúng ta những sự tai hại khi chúng ta cãi nhau, và ngược lại sư cũng dạy cho chúng ta những cái điều lợi ích khi chúng ta bàn luận thay vì chúng ta tranh cãi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái điều pháp hạnh phúc thứ 30 mà Đức Phật đã dạy. Thì sư đề cập tới là sư đã từng dạy cho chúng ta bao nhiêu cái điều mà mình nên tránh, không có nói nhiều về nó. Thì hồi nãy sư có hỏi chúng ta thì chúng ta có trả lời với một cái list, đó là mình nói về vua chúa, nói về chính trị, nói về các vị quan quyền, nói về bông hoa, đồ ăn, thực phẩm, vân vân, quần áo. Thì 32 đề tài đó là chúng ta không nên nói nhiều về nó. Và khi chúng ta nói nhiều về nó thì chúng ta sẽ có những lúc chúng ta sẽ tự làm cho mình có cái pháp bất thiện, hoặc là những cái điều chúng ta giận dữ khi chúng ta nói về nó, hay là chúng ta làm cho chúng ta không có những cái thiện pháp. Và sư cũng đã dạy cho chúng ta 10 cái điều mà chúng ta có thể nói nhiều về nó. Sư có hỏi sư cô thì cô Viên trả lời là cái điều đó là chúng ta nên nói về giáo pháp, là sư nói đúng. Và những cái điều khác cũng như là chúng ta nói về sự tiểu dục, tức là mình mong muốn ít thì mình sẽ có hạnh phúc hơn. Chúng ta nói về trí thức, chúng ta vui khi chúng ta có được những gì đang có hiện tại, chúng ta tri túc với chúng. Và những cái điều kế như là chúng ta nói về sự xuất ly thì sẽ nói là thường là nói đề cập đến những vị chư tăng ni hơn là người tại gia. Rồi chúng ta nói về sự xa cách, cũng như là những cái vị tăng ni thì người ta có một cách sống riêng biệt với cư xử của chúng ta. Điều thứ năm đó là sự sắc tống, như là energetic, nói có nghĩa là mình nói về cái sự làm thế nào để chúng ta có thêm sự tinh tấn. Và sư nói chúng ta có thể nói về những cái hạnh hoặc là những cái giá trị của giới định tuệ, vân vân, để làm cách nào để chúng ta thành tựu được quả vị giải thoát. Và chúng ta nói về trí, nói về giới, vân vân. Thì đây là những cái đề tài, 10 cái đề tài mà chúng ta có thể bàn luận mà đem đến sự lợi ích cho chúng ta. Right. Then finally, we are going to discuss today about the benefits of practicing. So benefits of having done Dhamma discussion. So what are the benefits of having Dhamma discussion on the right time, right? On time. Let's see. So first benefit is it deepens the understanding of truth and the reality. When you discuss the Dharma with the others, Dhamma with the others, so it helps you to understand the truth and the reality. Right? So this happened. So most of the times during the time of the Buddha too, right?
various kinds of people came to the Buddha and talked to the Buddha, right? And then finally, so they understood the truth and the reality, right? Sometimes, so for an example, Upali, right? Upali came to the Buddha to argue with the Buddha. At that time, the Buddha said, Upali, I am not interested in arguing. Then Upali said, then what should we do? Then Buddha said, let's have a Dhamma discussion. Right? No argument. In an argument, we know what will happen. When there is an argument, there is a winner, there is a loser. But when there is a discussion, there is no winner or loser. The best idea, right? The best idea comes out, right? So let's have a discussion. Then Upali had a good discussion with the Buddha about the nature of soul, right? Being. And at the end of the teaching, Upali understood, right, how great the Buddha is. And he wanted to become a practitioner of Buddha's teaching, Buddhist. At that time, the Buddha told him, Upali, you are a very famous person here, and you are a very rich person in this city. A famous person like you, a learned person like you, should not take hasty decisions. Please think 2 or 3 times. Then Upali again said, Bhante, I already, oh Buddha, I thought about it for several times already. I really want to practice. Then Buddha said, okay, Upali, then you have to take care of your former teachers also as you were used, right? Under that condition, I will teach. He was a great supporter of Jainism. Have you heard of Jainism? Jains. Jain means the naked ascetics in India. Okay. So then he was a practitioner of their religion. Then Buddha asked him to help them as he was used to help, but meanwhile Buddha promised teach. So one thing is discuss about the nature of soul. Soul. Yeah, you know soul, right? Anat. Yeah, Anat. Atta and Anat. Dạ, và cái đề tài thứ 30 đó là đúng thời đàm luận pháp. Thì những cái giá trị, cái sự lợi ích của khi chúng ta đúng thời chúng ta bàn luận về giáo pháp đó là gì? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ hiểu được giáo pháp sâu hơn và hiểu được sự thật. Thời đó thì có rất là nhiều người đến đảnh lễ Đức Phật để hỏi về giáo pháp, và cuối cùng những người đó cũng hiểu được những sự thật mà Đức Phật dạy. Trong đó có ngài tên là Upali, và ngài đến để mới đầu thì đến là muốn cãi với Đức Phật về cái giáo pháp của ngài, là bởi vì Upali và lúc đó là cũng còn đang thực tập theo các đạo sĩ lõa thể, cho nên là đến muốn cãi lại với Đức Phật. Thì sư có dạy cho chúng ta là cái sự khác nhau giữa sự cãi vã và một cái cuộc đàm luận. Đó là sự cãi vã thì có người thua, nhưng mà cuộc đàm luận thì không có như vậy. Cho nên Đức Phật nói là ta không có cãi nhau với người Upali, mà chúng ta sẽ đàm luận về giáo pháp. Khi chúng ta đàm luận về giáo pháp thì cái ý tưởng nào đẹp nhất nó sẽ cho ra, mình sẽ hiểu được. Và bữa đó thì ngài Upali và Đức Phật đã nói về cái sự thật về anatta và vô ngã. Chúng ta không có một cái linh hồn từ cổ vân vân. Thì là sau cái buổi đàm luận đó thì Upali hiểu được Đức Phật, hiểu được người ngài
Phật mới dạy rằng là Upali ông cũng là một người nổi tiếng trong đây. Thì trước khi ông muốn làm cái gì là không có hối hả, suy nghĩ nhiều lần trước khi quyết định. Thì Upali bảo rằng con đã suy nghĩ nhiều lần rồi, tập cái giáo pháp của ngài. Thì Đức Phật dạy ông rằng là dầu là ông có thực tập theo giáo pháp của Đức Bổn Sư mà phải nhớ vẫn phải lo lắng chăm sóc cho các vị thầy của ông, tức là những người thầy mà đang là những đạo sĩ ở Đức Phật không muốn vì ông bên hành giáo pháp của Đức Phật mà lại bỏ quên những vị thầy tổ của mình. Nên Đức Phật giảng dạy tại Upali dẫn cái chăm sóc cho thầy tổ của mình. Right. Then that's all about deepening the understanding of truth and real. Then the second benefit of so this Dhamma discussion on time is, so it provides philosophical clarity. Philosophical clarity means we need we live according to our own philosophy, right? So your own philosophy, it is influenced by the Buddhist philosophy, Buddhist way of life, right? So let's suppose there are two people. There are three people. One person is a person who practice Christianity. Second person is a Muslim, right, who practice Islam. And then there is a Buddhist. Right? So there are three people. And then somebody brings an animal to kill. So when that person is about to kill that animal, so what will be the perspective of all those three people? So the people who practice Christianity, who are practicing Christianity and Islam, so they are not against them, because they believe the God has created the animals for the consumption of human beings, right? So therefore killing an animal is not bad. It is just like cutting a vegetable. But Buddhists won't be happy. So the Buddhists will shout and try to prevent by all means that killing. Why is that? Because in Buddhism, it's sin, and the person who will do that, kill the animal, will definitely suffer due to those bad karma. So why it happened? Because of the philosophy that we have inside the mind. It is affected by the teachings of the Buddha, Buddhist philosophy. You think that, and then right. So then our own life philosophy, will become so clear when we discuss the Dharma. Dạ, và cái điều thứ hai, sự lợi làm cho chúng ta càng vững về giáo pháp đúng thời, đó là chúng ta làm rõ hơn những cái gì mà chúng ta đã được biết đến. Cũng như nói về đạo Phật thì chúng ta làm rõ hơn, hiểu rõ hơn về những lời dạy của Đức Phật cũng như cách sống của Phật tử. Thưa ví dụ như là chúng ta có ba người mà ba đạo khác nhau. Người thứ nhất đây là đạo Công giáo, người thứ hai là đạo Muslim Islam, và người thứ ba là đạo Phật Buddhist. Thì chẳng hạn như là có một cái sự kiện mà người ta đem một con thú vật ra để giết, thì là cái cách suy nghĩ của một cái người đạo Công giáo hoặc là người đạo Muslim, đó là người ta nghĩ là ok, giết không có tội gì cả, không phải là chuyện xấu, là bởi vì Ngài được dạy rằng là Đức Chúa Trời hay là vị thần của họ để tạo ra những con vật như vậy để cho con người mình ăn. Cho nên là đối với họ là khi họ giết một con vật cũng như là họ cắt những cái rau củ quả, không có gì khác.
Nhưng mà đối với một người Phật tử thì đương nhiên người ta gặp cái tình cảm như vậy, người ta rất là bức xúc và người ta sẽ nói rằng không có được giết con vật, là bởi vì là hiểu được cái luật nhân quả mà Đức Phật nói lại. Cho nên là khi chúng ta đúng thời nào lượng pháp thì thứ nhất là chúng ta hiểu được những chuyện mình chưa được biết, thứ hai là sư dạy chúng ta là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những chuyện mà mình đã được học. Right. Then after that, that's the second benefit. Third benefit is it challenges wrong assumptions. So we have wrong assumptions, right? For an example, there was one monk called Sati. He had a wrong assumption. He thought the same being, so goes from life to life. So therefore, there is a soul. But when he disclosed this to the other Bhantes, so they said that what he is saying is wrong. We are continuously changing. We cannot experience the same being so twice. Therefore, we cannot hold that we have an eternal soul, right? We are continuously changing. Our mind is changing. Our body is changing. So therefore, we don't have an eternal soul. So then finally, to solve this wrong assumption, the monks had to take Bantasati to the book. Only then Bantasati accepted the right to truth about it. So only then he abandoned the wrong assumption and accepted the truth about soul. His name was Sati. Yes. Like Sati. Yeah. Not Sati. Sati. Yes. Sa is A. Is like sun, sunflower, sun. Sati. Yeah. Yeah. It's A-T-I. It's double A-T-I. S W Double A. double A. Yeah. Oh, so Yeah. dạ, và cái điều thứ ba là sự lợi lạc của việc đúng thời đạo luật pháp, đó là ừm, chúng ta hiểu sai nhưng chúng ta có thể thay đổi cái sự hiểu sai của mình. Chẳng hạn như là có một câu chuyện vào thời Đức Phật thì có một vị tên là Sati, và cái vị này cứ lầm tưởng, tin vào cái thường kiến, có nghĩa là ông ta tưởng rằng là mình có một linh hồn trường cửu từ đời này qua đời khác. Nhưng mà sau khi học hỏi từ Đức Phật thì ta hiểu ra rằng là tất cả chúng ta đều thay đổi từng sát na, cho nên không có một người giống nhau trong hai sát na. Sát na kế chúng ta là người khác rồi. Thay đổi thân và tâm của chúng ta liên tục mà không có cái gì được gọi là linh hồn trường cửu hay là cái thường kiến mà ông Sati đã hiểu lầm. Và mấy cái vị tăng đã dẫn ông Sati đến nói chuyện Đức Phật, mà nhờ cái đó sự lợi ích của chúng ta đã thay đổi được cái tài kiến của ông về cái thường kiến. Then number 4 is moral and ethical guidance. This also happens because of Dhamma discussion. Moral and ethical guidance. Right? So if you are misguided, when you have the right discussion, then you comes back to the right track, right? When Buddha went to Angulimala. So do you know Angulimala? Do you know what is the Vietnamese name for Angulimala? Wow. You know about it.
Okay, worn out. Yeah, Angulimala. Who killed 999 fingers? Tatka Hiyuham. Okay, one. Right. So, Angulimal. When Buddha went, Buddha talked, right? Angulimala. So, so Angulimal shouted at the Buddha without being able to stop, read the Buddha. He shouted, "Oh monk, stop!" Then Buddha said, Angulimala, while walking, Buddha said, Angulimala, I stopped long time ago. So you are the one who is running. You are the one who needs to stop. Then Angulimala, he thought, he thought, so, uh, so he's intelligent, right? Then, then he thought, oh, Buddha is someone who doesn't say lies. So then he shouted at the Buddha, "Oh monk, the monks, real monks don't lie. Why are you so saying that? Saying that you are walking. While walking, you tell yourself that you tell about yourself that you have stopped, and then so you talk about me as the person who is running, but I have already stopped. Right? I'm standing here without moving my body." Then Buddha said, "So earlier I was running after the negative, but whenever I attain the enlightenment, I completely stopped running after the negative. You are the one who is still running after the negative. So you are running, I have." Angulimala stopped after. Dạ, và cái điều thứ tư, từ ý thứ tư khi chúng ta đến thời task đó là chúng ta có thể học hỏi về cái giá trị đạo đức hoặc là những cái điều đạo đức chúng ta nên làm. Thì câu chuyện này sẽ kể cho chúng ta là trong thời Đức Phật có ngài tên là Angulimala, là tiếng Việt là vô ngạo. Thì vị này đã giết 999 người và cắt cái ngón tay và treo trước ngực. Thì đến Đức Phật vào người thứ 1000 thì người này cũng giết Đức Phật và dí theo Đức Phật. Ông ta dí theo và la đằng sau Đức Phật. Nhưng mà ông ta không có đuổi kịp Đức Phật, mà Đức Phật lại nói là ta đã ngừng rồi, sao ông lại không ngừng? Thì ông Angulimala rất là giận và ông ta nói, ngài đang chạy, tôi không đuổi kịp ngài, mà ngài lại nói là ngài dừng là sao? Thì Đức Phật mới nói là ta đã từng chạy theo những cái ô nhiễm, nhưng mà bây giờ khi chúng ta từ khi ta đạt được đạo giải thoát thì ta đã dừng chạy theo ô nhiễm đó, mà ông vẫn còn đang chạy theo. Thì Angulimala mới hiểu được lời Đức Phật dạy, đó là ông vẫn còn đuổi theo những sự ô nhiễm trong tâm của ông, và ông đang không có dừng lại như là Đức Phật đang dừng. Right. Number 5 defines right action. So when you discuss about the when you have a Dhamma discussion, it teaches you what is the right action. Right? So it teaches why wrong livelihoods are not right. Right? For an example, why selling flesh, by selling human being or any being, and then why selling weapons and such kind of professions. If you earn money, why it's wrong? It's not nice. So we learn those things. So through Dhamma discussion, and then after that, so we learn why. So we should not kill the other people. Why we should not steal the other people. Why we should not lie to the other. Why we should not engage in sexual misconduct. Why we should not take intoxicant. Why we should not use
divisive speech, so abusive speech. We learn all those things. So through the right discussion, and by that way we learn how to recognize. So by that way we recognize the right action to do in life. Dạ, cái điều thứ năm của sự lợi ích khi chúng ta đúng thời làm biện pháp, đó là chúng ta nói về nhân pháp, chúng ta sẽ học được, đó là mình biết nhận ra cái hành động nào là thiện mà nên làm, cũng như là chúng ta học được là những cái nghề nghiệp mình không nên làm, chẳng hạn như là chúng ta không nên bán vũ khí, vân vân. Và chúng ta biết là chúng ta không nên giết, chúng ta không nên ăn cắp, nói dối, hoặc là tà hạnh, hoặc là dùng các chất sai, cũng như là năm giới của chúng ta đã họ chúng ta không có làm, không có phạm, và cũng như là chúng ta không nói những lời chia rẽ, những lời ác độc, vân vân. Thì khi chúng ta đúng thời làm luật pháp thì chúng ta sẽ học được cái nào nên làm để chúng ta làm theo. Right. Next one, promotes personal growth and self-reflection. So, all right, no, I missed one. Gives an idea about how to apply Dharma in modern life. When you discuss Dharma, you learn how to apply to the Buddha's teaching, Dharma, in the modern life, right? So time to time, so stealings change, right? Stealings change. During the Buddha's time, there was no any data stealing. Right? Nowadays, so there are so many hackers, they steal data. And during the Buddha's time, there was no any online stealing. Right? Nowadays, I think government of Bangladesh, Philippine government, and also unfortunately Sri Lankan government also lost some money due to a hacker. Sri Lanka lost around $2.5 million, but the other two countries lost in billions. Yeah, because of an online hacker, so online robber, right? And both the government, so Sri Lankan one is minimum, so but still, so how can things happen? I mean, in the world. So modern kinds of stealing, but still it's a stealing. How can we know that? Through discussion, right? And then like that, so direct, co-indirect killing, and stealing, and such kind of things. So we get to know through discussion. When we discuss it with the right people, knowledgeable people, so like the monks or knowledgeable elders, they teach you. This is why, according to Dharma, this is not a right action. This is why, according to Dharma, this is a good action. Right? So like that, so we get to know how to apply Dharma in our modern life. So through Dharma discussion, right? Then that's why we need Dhamma discussion. So even today. Dạ, là điều thứ 6 trong sự lợi ích của chúng ta đúng thời làm biện pháp, đó là chúng ta có thể áp dụng giáo pháp trong cuộc sống đời thường của chúng ta hiện nay. Xin nói cũng như thời Đức Phật thì đâu có những cái vụ như là ăn cắp thông tin trên mạng, thì thời đó đâu có internet, đâu có mạng, sự ăn cắp bây giờ nó cũng vi tế hơn nhiều, và những cái người hackers là giống như những người cướp trên mạng, là gạt gẫm những người trên mạng, là sẽ kể là có rất nhiều người Sri Lankan bị mất tiền bởi vì những hackers này, những người gạt gẫm hoặc là cướp qua mạng. Và
thì làm sao chúng ta biết được cái điều gì tốt và cái điều gì xấu nên điều nào tốt nên làm và điều nào xấu nên tránh. Thì cũng khi mà chúng ta làm được với những người thiện tri thức có thể dạy như là những vị tăng, thì vị tăng có thể dạy cho chúng ta điều gì nên làm, điều gì nên tránh. Ý của sư ở đây được nói ra đó là sự ăn cắp chẳng hạn cũng được vi tế trong thời của chúng ta, cho nên là khi chúng ta không hiểu cái ý nghĩa thì đôi khi mình nghĩ là ô thời Đức Phật cũng có mà vậy nay có mình không có hiểu cái gì đúng sai. Và sư nói nó rất là vi tế. Mà sư ví dụ nó qua cái sự ăn cắp. Chẳng những ăn cắp cũng không phải vì tiền bạc mà như thông tin, nó cũng là một sự ăn cắp rất là vi tế và ta luôn không làm. Next one is it promotes personal growth and self-reflection. So it helps you to look back and grow. You know King Ashoka, Emperor Ashoka, who spread Dharma in various countries in Asia. Right after the third Dhamma Sangha Council, he sent the messengers of Dharma to 9 countries. One is Sri Lanka, one is Thailand, one is Burma, right? And then he even sent Dharma to Greece, right? So how did he change? After the Kalinga War, he was so remorseful. It costed deaths of more than 200,000 to 300,000 people. Right? It says that when the pile of dead bodies were done, when all the dead bodies were piled, one squirrel went all the way to the top and shouted. I mean, it cried, but the people on the floor didn't hear any of it. Not owl. I mean, squirrel. You know the squirrel? Squirrel? Yeah. So then that's how the amount of dead bodies, so that much dead bodies were there. Squirrel. Yeah, yes, That's right. yes. So I don't know whether that's an exaggeration or not, but somehow there was that much dead body. And there he was so remorseful. Then he saw Bante Negro, his own nephew. He didn't at that time he didn't know that that's his nephew. So that young enlightened Bante, he was walking, young Bante, he was walking closer to the palace. Then he saw this Bante Negro there and asked that young Bante to come inside. Because the king was so happy to see his beautiful, calm walk. Then the king asked to teach him Dharma. That young Samnera said, Nahi Berena Berani, Sammanti the Kudachana, Averena Sammanti, Esa Dhammo Sanan. Nahi Berena Berani. Hatred cannot be seized by hate. Hatred can only be seized by love. This is the eternal law. That's it. The king changed. He became a good Buddhist. Shared Dharma all around India and in the other countries. Donated both his son and daughter to the Buddha's order. Right? And then did so many things for the Dharma. All these things happened because of a small Dhamma discussion with the young Bante Negro nephew. So, Bante, I just want to clarify something. What was the meaning of the squirrel calling on top of the Oh, right. corpses and it cried? Yeah, its meaning is there were that much dead body. Maybe that's an exaggeration because I don't know squirrels would climb all the way to the It top. cried or it shouted? Shouted. Shouted what?
There's many people, Just right? just shouted, Oh. just like it shouts. So it's so high up that people cannot even hear the Yes, quarrel. yes, So that's the meaning. Yeah. Because it's so much, so many persons. yes. Okay. And then at the end, his Ahsoka's son and daughter became monks in that place too. Monk and a nun. Dạ và điều thứ bảy của sự lợi ích trong việc đúng thời đàm luận pháp đó là chúng ta nhìn lại mình và chúng ta sửa đổi để chúng ta có cái sự thăng hoa tốt đẹp hơn. Thì trong câu chuyện này xin kể về câu chuyện của vua A Dục, đó là Ahsoka, và ông sau một cuộc chiến thì đã giết biết bao nhiêu người, tức là thì chiến tranh người ta có người chết, thì là từ 200 No. cho đến 300.000 người đã bị chết vì Yeah, cuộc chiến yes. này. Hot Và word. xác người Hot word. chồng chất nhau rất là cao. Thì câu chuyện mà sư kể đó là cái con sóc á, mà nó leo lên tới cái đỉnh của 200.000, 300.000 cái xác chết đó, mà nó đứng nó khóc hay nó la vậy. Sư kể mà đúng hỏi mọi người dưới đất không thể nghe được. Ý nói là cái xác người chồng chất cao đến cỡ đó. Và thì vua A Dục lúc này là ông cũng nhìn cảnh tượng đó, thì là lúc đó cái tâm ông muốn tự tịch, ông nhìn thấy cái người cháu của đức vua đó là lúc đó đã đi tu rồi, vị tỳ kheo. Thì đức vua muốn nghe pháp, và vị tỳ kheo này he was a son of Abraham, right? Yes. Vị tỳ kheo mình lúc ấy, con xin hỏi không phải là tỳ kheo mà là chỉ là sa di thôi, là cháu của vua A Dục, thì mới nói lên cái câu kệ đó là hận thù không dập tắt được hận thù, mà chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Thì câu này nó thành thay đổi cái tâm của vua A Dục, Ahsoka, và sau này ông trở thành một Phật tử, và ông giúp rất là nhiều cho giáo pháp. Cũng như là ông đã vua đã gửi ngay cả con cái, giống như là những người con trai con gái của vua A Dục trở thành tỳ kheo ni và tỳ kheo, và họ là những cái người được gửi đi, những sứ giả được gửi đi qua chính cái quốc gia để làm lan rộng giáo pháp của Đức Phật. Những quốc gia đó như là Sri Lanka, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, ngay cả Hy Lạp vân vân. Thì đó là câu chuyện, là tức là điều thứ bảy, đó là khi chúng ta đúng thời đàm luận pháp thì vua A Dục được nghe một cái câu kệ đó, nó động tâm và nghĩ lại những chuyện mình làm đã gây ra cái chiến tranh mà biết bao nhiêu người chết, cho nên ông đã thay đổi trở thành một người Phật tử, và sau đó có công với Phật giáo đã lan truyền giáo pháp khắp đến chính cái nước xung quanh. Right. Then next one is Dhamma discussion encourages self-examination. When we talk, we look back. We check whether we have these kinds of wrongdoings inside us. So that's what it means, self-examination. You check yourself whether I'm right or wrong. So it happens when you have the Dhamma discussion. Next page. So it builds compassion and interconnected. Compassion and interconnectedness means, so when you talk with the other people, you feel compassion towards the other people. You wish that may this person know, right? May this person know the factor that I know, right? Then you develop compassion. And when you communicate with the other person, it develops interconnected, right? Interconnectedness with those people, right? Both these things happen through Dhamma discussion. Then it develops empathy. It also develops empathy. Then it strengthens relationship. It strengthens relationships. And then so when you
when you discuss with another person, it develops the relationship. And then it fosters the sense of community, right? So when you discuss with a group of people, so then those people, for an example, people in the Shanti Stupa, they learn together, they study together, they talk the Dharma together. I don't know whether you talk the Dharma together even after the teaching session. So somehow if you do, that's wonderful. It helps to develop a good relationship, right? It helps you to develop a good relationship. So it strengthens your relation, right? Then fosters the sense of community, and you feel that you belong to this particular community, right? And then it preserves and passes down wisdom. Whatever the wisdom that you have, you pass it down to the other person through Dhamma discussion. And then clarifies misunderstanding and misinterpretation. If you have any misunderstanding, misinterpretation about any factor of Dharma, so it helps to clarify it. And then helps to develop in Dharma. It helps, the Dhamma discussion helps you to develop in Dharma. And finally, it guides you to attain real peace, Nibbana. So these are the benefits of so having Dhamma discussions on time. Và sau đây là sư liệt kê những cái điều lợi ích kế tiếp khi chúng ta đúng thời đạo Niệm Pháp. Đó là chúng ta có cái lòng, con xin lỗi, cái này là bắt đầu từ số 8 trang trước đó là chúng ta xem lại chính mình, coi là mình sai và đúng ở đâu để mình có thể sửa đổi khi mình sai, và những điều mình đúng thì mình có thể làm thêm. Điều thứ 9 đó là chúng ta có cái lòng bi mẫn, và chúng ta có cái sự kết nối thông cảm với mình và người khác. Những gì mình biết được mình cũng mong mỏi người đó biết được những gì mình biết để họ ra khỏi cái khổ đó. Và điều thứ 10 đó là chúng ta cũng có cái sự thấu cảm đối với chúng sanh khác. Điều thứ 11 đó là nó làm cho cái mối quan hệ nó mạnh dữ hơn, tốt đẹp hơn với người khác. Điều thứ 12 đó là nó giúp cho mình có cái cảm giác như là có cái cộng đồng, tức là mình cũng là một phần tử của cái cộng đồng đó, và mình có những cái trách nhiệm đó để mà mình phải cần làm những việc cần làm. Và cũng như khi chúng ta chia sẻ giáo pháp thì chúng ta cũng duy trì được cái trí tuệ. Chúng ta giảng cho người ta nghe thì chúng ta duy trì được cái trí tuệ chúng ta cũng lan rộng, truyền đi những cái giá trị mà mình có được cho người khác. Thứ 15 đó là khi chúng ta không có hiểu hoặc chúng ta hiểu sai thì đàm luận giáo pháp thì nó sẽ làm cái việc của mình hiểu được rõ hơn, chúng ta có cái sự hiểu đúng đắn hơn. Và cái điều kế tiếp đó là vì sự hiểu biết đúng đắn của mình, chúng ta có thể vun bồi trong con đường giáo pháp. Và cuối cùng thì bởi vì mình có sự hiểu biết đúng đắn qua cái việc đàm luận giáo pháp, mình học, mình hiểu, mình thực tập, thì cuối cùng đó là nó là cái bản đồ đưa mình đến cái sự chiêm nghiệm thành tựu được niết bàn. Đó là cái sự lợi ích cao thượng nhất của cái việc làm đúng thời đạo Niệm Pháp. Right. So right. Finally, a quote from the Buddha. It says, Sannipatinanam bhikkave dvayam karaniyam. Ariyo Sannipatitanam bhikkave dvayam karaniyam. Ariyo va dhammi va kata, ariyo va tunni bhao. Right? What does it mean? Oh monks, when you gather, you have to do two things. Right?
not three. There is nothing called three. So either you should talk, you should have Dhamma discussion, or you have to keep noble silence. Noble silence. Dhammiva kata aryova tunhiva. So that's a very important advice that Buddha gave us. Then on another time, it is in Nanda Bhagya Udanapali. So in Udana. And then this is from Sanyutta Nikaya, the simplified saying. So for Upa Sutta, it says, Naham bhikkave lokena vivadam. I don't argue with the world. Loko chakho bhikkave maya vivad. The people, the world, the other people come and argue with me. Na bhikkave dhammavadi kenachi lokasmin vivad. A person who knows the Dharma does not like to argue with the other people in the world. So Buddha taught both those things. And always Buddha preferred therefore Dhamma discussion, not Dhamma arguments. Okay? Right. Now then that's the ending of the 30th fact. So then, dear Dhamma friends, please understand, Dharma discussion is a very important thing to do. And not only during the Buddha's time, even after that, even in modern days, when we have Dhamma discussion, it helps us to develop in Dharma. If we have doubts, this helps us to clarify those doubts. If we have any understanding, this helps us to develop that understanding. And also we gain the opportunity to learn new things, right? Therefore, so please practice Dhamma discussion. Please practice Dhamma discussion. Whenever you have time, pick anyone that who likes to talk about Dharma, and then discuss the questions that you have with those good people. Right? So right then, because of all these benefits, Buddha told us that so discussing the Dharma on time is a blessing. Dạ, và có hai câu kệ mà Đức Phật đã dạy. Ngài thốt lên đó là này chư tỳ kheo, khi mà các ông gặp nhau hỏi hợp với nhau thì có hai việc nên làm. Thứ nhất đó là một là đàm luận về pháp, hai nếu không đàm luận về pháp thì nên giữ im lặng cao thượng. Đó là điều mà Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo. Và trong câu kệ thứ hai, từ đọc Bali hình ảnh, đó là Đức Phật thốt lên là này chư tỳ kheo, ta không có cãi với thế gian cãi với ta. Còn dịch nôm na như vậy. Và một người mà hiểu được giáo pháp thì sẽ không có thích cãi lộn hoặc là cãi vã với người khác về chuyện của thế gian. Cho nên là sư dạy chúng ta đó là khi chúng ta đúng thời đàm luận pháp thì chúng ta học được những cái mình chưa từng biết, chúng ta làm rõ hơn những điều mà mình còn nghi hoặc mình không có rõ, và chúng ta cũng vun bồi cái sự hiểu biết chúng ta càng ngày càng sâu sắc hơn. Cho nên sư khuyên chúng ta nên cố gắng thực tập đàm luận pháp khi chúng ta có thời gian. Và vì những lợi ích mà nãy giờ sư dạy cho chúng ta là hồi nãy tôi nhớ là được có 17 cái lợi ích, từ cạn cho tới sâu nhất là đạt được quả vị khi nghiệm được niết bàn.
Thì đó là những lý do tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta pháp thứ 30 này, đó là đúng thời gian đúng pháp và chân hạnh phúc. Tới đây sư ngưng bài pháp thoại ở đây. Thank you. Cảm ơn nhiều. I okay. So now it is time to conclude. Everyone, please think. Together, all of us gathered here. Paid respect to Buddha, paid respect to Dharma, and paid respect to Sangha, and accumulate and listen to this noble Dharma. Observe the 5 precepts. By all those ways, we accumulated a lot of. By the power of all that positive energy, please think. May all our troubles stop. May all the good things happen in our life. Practicing this noble Dharma. May all of us, may all the divine beings, may all the departed relatives, may all of us be able to attain real peace, real happiness, Nibbana. With those thoughts, everyone, please join your palms together and concentrate. Please concentrate. Dạ. Và đến phần này là đến phần chúng ta sẽ hoàn hướng chi phước. Thì tôi nói rằng chúng ta đã có rất nhiều phước báo hôm nay, chúng ta đến đây cảm lễ Phật đạo, lắng nghe Phật pháp, chúng ta đã thọ năm giới và chúng ta có được rất là nhiều phước báo, cho nên là bây giờ chúng ta cầu mong cho tất cả chúng ta ở đây những sự rủi ro tai hại sẽ không có nữa, những điều tốt đẹp sẽ ra đến chúng ta. Và với việc tập giáo pháp, cầu mong cho tất cả chúng ta cũng như tất cả chư thiên, tất cả thành phần quyến thuộc đã có bạn của chúng ta cũng hiểu được giáo pháp, tự tập giáo pháp để chiêm nghiệm được niềm hạnh phúc chân thật cao thượng của Niết Bàn. Bây giờ chúng ta chắp tay để lắng nghe sư tụng kinh. Please concentrate. Abhivadan sinisse nichang baddha pachain Yataro dhamma vadanti Ayuvanno sukhang balang Ayurarogya sampatti Sagga sammati me vache Ato nimmana sampatti Iminati samijjato. May all of you be well. May all of you be happy. May all of you be very, very peaceful. Sukhi hotu. Sukhi hotu. You have to go. Okay. So hôm nay sư sẽ cần về sớm, chúng ta có tứ vật dụng gì hay là thực phẩm cần đem cho sư để chúng ta có thể dùng tại xe. Okay, so in respect to the Chicken, to you, John. You are very, very well. I hope to see you maybe next one. Okay. Yes. Promise? Oh, promise, promise. Promise me that if she can make time and Yeah. next month we'll be a little bit busy, but we can adjust. Okay. Yeah, we'll adjust. Dạ, bây giờ chúng ta có đảnh lễ sư và chúng ta sẽ nếu ai có phẩm hoặc thứ thực dụng thì các nhân của sư tại sao. And aren't you going to plan a ceremony here? A Vesak ceremony. I will discuss with Sayalay about that, and I'll let you know. Yeah. Are you free or the Bante from Budi Vihara stay during that? Yeah, we have to check the dates and see. Okay. Okay, I'll check the Sayalay first and I'll get back to you. May you be well happy. No, same to you.
See, can I keep these things here and go? Yeah. No, the good. Looks okay. You be well, you be happy, you be pretty. It's okay. Wow. Yêu Con muốn quên nhắc mọi người khi mình có con thôi thì thật ra là mình nên đưa cho chị giá của mình bắt đầu tôi đặt dạ chứ tới lúc này tiếp thì thấy nó thích ngọt tức là một dạ đấy quên lại rồi anh em khi mà anh cái mình cái con thấy when he came in February, she was born on 1967 and died on 1962. And then his family actually, one of sons had a Sudama already told him, but until now I haven't seen him. Yeah. That's why on his behalf, on his family behalf, that I went to see family, and this is this. Now the police devotee, and then put the things that out. Yeah,